আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা আলোচনা করব ম্যাপ নিয়ে। একটু ডিফিকাল্ট টপিক এবং মোটামুটি আনকমন। আচ্ছা, এখানে 6টা প্রশ্ন আছে, তো আমরা সহজে এই 6টা প্রশ্নের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ অফেন ইউজ ম্যাপস? আপনি কি প্রায় সময় ম্যাপ ইউজ করেন? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে আই ডোন্ট ইউজ ম্যাপস ফ্রিকোয়েন্টলি। ফ্রিকোয়েন্টলি মানে প্রায় সময় আর কি। আমি প্রায় সময় ম্যাপ ইউজ করি না। আচ্ছা, আমি কখন ইউজ করি সেটা এখন বলবো। আই ইউজ ইট when travel to a new place and I am to reach there within a fixed time. আচ্ছা, I use it when travel to a new place, আমি যখন নতুন কোনো জায়গাতে ট্রাভেল করি, and I am to reach, আমাকে যখন পৌঁছতে হয় there within a fixed time, একটা নির্ধারিত টাইমের মধ্যে যখন আমাকে এখানে পৌঁছতে হয় তখন আমি এটা ব্যবহার করি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমি যদি কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন জানতে চাই, or when I need to know about geographical details about any place, I use maps. Or অথবা when I need to know about geographical details, মানে ভৌগোলিক কোনো বিস্তারিত যদি আমি কখনো জানতে চাই about any place, I use maps. যে কোনো জায়গা সম্পর্কে যদি আমার ভৌগোলিক কোনো বিস্তারিত তথ্য জানতে হয় তখন আমি ম্যাপ ব্যবহার করি। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, আর ইউ গুড অ্যাট রিডিং ম্যাপস? আর ইউ গুড অ্যাট রিডিং ম্যাপস, আপনি কি ওই যেন বলে ম্যাপ পড়ায় পারদর্শী কিনা, মানে ম্যাপ ভালোভাবে পড়তে পারেন কিনা? আমার মনে হয় না এরকম। আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম এক্সপার্ট ইন রিডিং ম্যাপস। আচ্ছা, আমি আসলে আমার মনে হয় না যে আমি রিডিং, এই যে ম্যাপ পড়াতে আমি একজন এক্সপার্ট। দেয়ার আর সাম complex features in maps which I don't understand. There are some complex features, complex মানে জটিল কিছু ফাংশন আছে ম্যাপের মধ্যে যেগুলো আমি বুঝতে পারি না। However, যাই হোক, I know the basic things to find out location of a specific territory. টেরিটরি মানে এলাকা, মনে রাখবেন, নতুন একটা ওয়ার্ড শিখে গেলাম। আমাদের সবসময় কমন, বেশি কমন দেওয়া তো ঠিক না, মাঝে মধ্যে তো একটু অ্যাডভান্স হয়, গ্রামাটিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অথবা ভোকাবুলারি অ্যাডভান্সমেন্ট, কিছু ব্যতিক্রম আনা দরকার। সবসময় তো একই স্টাইলে দিলে তো হয় না, একই তরকারি দিয়ে বারবার খাওয়া যায় না। However, যাই হোক, I know the basic things to find out location of a specific territory. আমি জটিল জিনিস জানি না, তবে কিভাবে লোকেশন বের করতে হয় সেই জিনিসটা আমি মোটামুটি জানি কোন একটা বিশেষ এলাকাতে। টেরিটরি মানে এলাকা বা এরিয়া। পরবর্তী প্রশ্ন, when was the first time you used a map? When was the first time you used a map? আমি চাচ্ছি এই প্রশ্নটাকে রিপ্লেস করে দিতে। এই প্রশ্নটাকে আমি রিপ্লেস করে দিতে চাচ্ছি। সরি, কারণ এই প্রশ্নটা আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। এর বদলে আমি একটা প্রশ্ন নিচে এড করে দিব, যেটা আমি আসলে আগে এড করা উচিত ছিল। যাই হোক, এখনই করি আমরা। এখন যেটা দিয়ে দিয়েছি এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন না। আসলে প্রশ্নগুলো বলে রাখি, এই প্রশ্নগুলো আমরা নেট থেকে কানেক্ট করি, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন বাদ দিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন এড করি, কারণ সব প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ না। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন, হাউ ডিড ইউ, প্রশ্ন এরকম হবে, হাউ ডিড ইউ লার্ন টু ইউজ ম্যাপ?
ম্যাপ যে ব্যবহার করেন এটা আপনি কিভাবে শিখেছেন? হাউ ডিড ইউ লার্ন টু ইউজ ম্যাপস? ম্যাপ ব্যবহার করা আপনি কিভাবে শিখেছেন? আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ পিস অফ কেক। মানে পিস অফ কেক মানে কি, এক টুকরা কেক না, সহজ, বেশি সহজ জিনিসকে আমরা বলি পিস অফ কেক, মনে রাখবেন এটা একটা ফ্রেজ। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ পিস অফ কেক টু লার্ন হাউ টু ইউজ এ ম্যাপ। ম্যাপ কিভাবে চালাতে হয় এগুলো শেখা আসলে খুব সহজ একটা বিষয়। ফার্স্ট টাইম when I tried to use a map, I watched a video from the YouTube. ওকে, যখন প্রথমবারের মতো আমি কোনো ম্যাপ ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম তখন আমি কি করেছি, ইউটিউবে সার্চ দিয়েছি। আচ্ছা, পরবর্তী যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে অলসো আমি ফ্রেন্ডের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছি, এটা বলতে পারি। অলসো আই টুক অ্যাসিস্ট্যান্স, মানে হেল্পের বদলে আপনি সাহায্যের বদলে অ্যাসিস্ট্যান্ট দিতে পারেন। ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস, আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে কি করছি, সাহায্য নিচ্ছি। and then it became easier for me since then. মানে তখন থেকে এটা আমার কাছে ইজি হয়ে গেছে। also I took assistance from one of my friends, আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছি। and then it became easier for me since then, তখন থেকে আমার কাছে এটা সহজ হয়ে গেছে। ওকে, সো এই হচ্ছে আমার 3 নম্বর প্রশ্নের আনসার। 4 নম্বর প্রশ্ন, কোনটা ভালো, পেপারের ম্যাপ মানে কাগজের তৈরি ম্যাপ নাকি মোবাইল অ্যাপের ম্যাপ আর কি, এটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে। আচ্ছা, আমি বলবো যদিও দুটোই ভালো, অলদো both are useful for us, I prefer preferটা বানান ভুল হয়ে গেছে, I prefer an app to use. আচ্ছা, although both are useful for us, দুটোই আমাদের জন্য উপকারী, বাট আমি কোনটা পছন্দ করি, অ্যাপ। কেন, এখন আমি বলবো। Because we don't need to carry map with us, আমাদের সাথে আমাদের ম্যাপ করার ম্যাপ ইয়ে করার দরকার নেই, বহন করার দরকার নেই। রেদার বরঞ্চ we can check everything whenever needed on our smartphone. আচ্ছা, we can check everything whenever needed, যখনই দরকার তখন আমরা যে কোনো সময় এটাকে চেক করতে পারি on our smartphones, আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে। এটা আচ্ছা, বিসাইডস তাছাড়া আমি লোকেশনটাকে শেয়ার করতে পারি, লোকেশনের লিংক শেয়ার করতে পারি, ঠিক আছে না? Besides, we can share any location via digital link with friends or with anybody else, with friends, with anyone by app. Apps are always versatile. আচ্ছা, দেখেন কি লেখছি আমি, রাদার বরং we can check everything whenever needed, যখনই দরকার তখনই আমরা এটাকে চেক করতে পারি যে কোনো জিনিস on our smartphones, আমাদের মোবাইল ফোনে। Besides, তাছাড়া we can share any location via digital link, একটা লিংকের মাধ্যমে আমাদের লোকেশনটা শেয়ার করতে পারি with anyone by apps. Apps are always versatile, বহুগুণের অধিকারী, অ্যাপ্লিকেশন গুলো সবসময় বহুগুণের অধিকারী, মানে এগুলো কয়েকটা উপকার আছে। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, what are the advantages of using maps? ম্যাপ যে ব্যবহার করি এটার সুবিধা কি? ম্যাপস
assist us to find out the exact location of any place without trouble. আচ্ছা, maps assist us, ম্যাপ আমাদের সাহায্য করে to find out the exact location of any place without trouble, কোনো প্রকার ট্রাবল ছাড়াই, অসুবিধা ছাড়াই আমরা যে কোনো জায়গার লোকেশন আমরা খুঁজে বের করতে পারি। আচ্ছা, মোরওভার তাছাড়া we get idea about the distance between places and how to reach there, as well as এবং how much time we need to go there. তো দেখেন আমি কি লিখলাম, মোরওভার তাছাড়া we get idea about the distance between places, বিভিন্ন প্লেসের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা আমরা জানতে পারি, how to reach there, ওখানে কিভাবে যেতে হবে সেটাও জানি, as well as how much time we need to go there, সেখানে যেতে আমাদের কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে সেটা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। এখন আরেকটা প্রশ্ন আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে দরকারি একটা প্রশ্ন, কাজে লাগতে পারে। একটা প্রশ্ন কাটছি, সে বদলা বদলা একটা প্রশ্ন আমার মাইন্ডে আসবে, accept maps, how can we know about a unknown place? এখানে প্রশ্ন করছে accept maps, ম্যাপ ছাড়া how can we know about an unknown place, একটা নতুন জায়গা সম্পর্কে আমরা কিভাবে জানবো কোন ম্যাপের সাহায্য ছাড়া। সুন্দর একটা প্রশ্ন, কাজে লাগতে পারে। to gather information about any place, we can ask the indigenous people of that region. প্রথমত, to gather information about any place, যে কোনো প্লেস সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা we can ask the indigenous people, indigenous মানে স্বদেশীয়, মানে লোকাল পিপল অথবা নেটিভ পিপল, এটা একটা হতে পারে। again তাছাড়া we can surf internet, which contains যেটা we can surf internet which contains huge amount of data about all the places of the world, like Google. আচ্ছা, again তাছাড়া we can surf internet, ব্রাউজ ইন্টারনেট অথবা সার্ফ, কোন ইন্টারনেটে কোনো কিছুকে খোঁজাকে আমরা সার্ফ বলতে পারি, SURF, সার্ফ ইন্টারনেট, which contains huge amount of data, যেখানে প্রচুর ডাটা থাকে about all the places of the world, পৃথিবীর যে কোনো জায়গার সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে, যেমন লাইক গুগলের মতো অ্যাপ যেগুলো আছে, এই গুগলের মধ্যে কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলো সার্চ করতে পারি। এই হচ্ছে আমার 6টা প্রশ্নের আনসার। সবচেয়ে একটু ডিফিকাল্ট, তো আমার আলোচনা এখানেই সমাপ্ত। প্রশ্নের আনসার গুলো রিডিং করবেন, হুবহু মুখস্থ করবেন, ওকে। আজকের আলোচনা পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।